Okay, good day everyone. For our video today, it is about the mystery box game. So this mystery box game is a super fun PowerPoint game that you can use in any lesson, whether you are teaching online or in the classroom. So to play the game, divide the students into two teams and have them take turns choosing a letter and answering a question. After answering the question, the students have a choice. They can either keep the box or give the box to the other team. So inside the box can be good points, example plus 1,000, or bad points, example minus 1,000. So how to play this game? So they are going to choose a letter or number and answer a question. So they must choose. After answering the question, they must choose keep the box or give the box to the other team. But be careful, the points in the box can be good or bad. So pag nakapag-answer na sila ng question, they are going to decide kung ikikip ba nila yung box or igigib sa other group or other team. Dahil nga ang laman ng box, hindi natin alam kung yun ba ay plus points or minus points. So, for example, pipili sila ng number. Okay, so once na nakapili sila, merong question na mag-a-appear. Pag nasagot nila yan, so pipili sila, they are going to keep the box or are they going to give the box to the other team. So, pag nag-decide sila, so merong mystery box. Kung ano yung laman nung box, meron dyang points. Okay, then balik lang tayo sa home. I-click natin to. Mapupunta na rin ulit tayo dito sa slide 5. Okay, so let's start kung paano natin ginawa to at kung paano natin i-edit ang template ng ating PowerPoint. So, ayan, dito sa blank slide natin, mag-insert lang tayo ng background na shape. Ayan, lagyan natin ng color. Ayan, then sa Google, naghanap lang ako ng mystery box na pwede nating ilagay sa ating title. Copy-paste lang natin to dito. Ayan. Then, i-adjust lang natin yung kanyang position. Then, yung color ng ating background, make sure na kakulay din siya ng ating background ng mystery box. So, gumamit lang ako ng eyedropper. So, ayan. Then, mag-insert tayo ng shape para sa ating insert tab, shape para sa ating title. And adjust lang. Then, gawin nating medyo gold yung ating box para sa ating title. Mystery box game. Ayan. So, kakulay din siya ng background. Make sure na hindi magkalayo ang ating background. So, mali pa spelling, mystery box game. So, ayan. Then, duplicate lang natin tong slide na to para sa another slide para hindi na tayo gumawa ng panibago. Delete lang natin. Then, lagyan natin ng mechanics. So, dito natin ilalagay ang ating mechanics. So, yan. I-type lang natin. So, to play the game, divide the students into two teams and have them take turns choosing a letter and answering a question. After answering the question, the students have a choice. They can either keep the box or give the box to other team. So, ito yung ating mechanics. Then, duplicate lang natin ulit itong ating slide na to para sa ating how to play. Yan. So, how to play, choose a letter and answer a question. Then, you must choose either you're going to keep the box or give the box. So, ayan. So, nag-copy lang ako ng box galing sa Google. Itong mystery box na red na to. Ayan. Magawin natin ng color. Ayan. Pag okay na, so gawin natin kalibre ang kanyang font. Then, duplicate ulit natin ating slide para hindi na tayo gagawa ulit ng mga shape. So, baguhin lang natin yung ating mga letters. Ayan.
So, nakalagay dyan, be careful, the points in the box can be good or bad. Okay, ngayon naman, duplicate again. Gagawa tayo ng mga box para sa ating numbers na pagpipilian ng ating mga students. So, ayan, gumawa lang ako ng box, mga shape, galing lang sa shapes. Ayan, ito yung pinakantakip. Then, i-group lang natin to, yung mga shapes na yan. Group lang. Yan. Select lang natin din itong group. Yan. Para maging isang image yung mga shape, group lang natin. Then, duplicate lang natin. Control D. Yan. Para mabilis. Yan. Control D. Select all. Then, Control D. Yan. Saka natin lagyan siya ng mga numbers. Yan. Duplicate din. Mahilig ako mag-duplicate kasi para mas mabilis. At hindi ka na magbabago ng design or mga font. Ayan. So, duplicate lang lagi ng duplicate. Saka natin baguhin yung kanyang text. So, ayan. Control D. Select. Number. So, hanggang 15 lang muna ang gagawin natin kasi kung ilan yung ating question, yun din dapat ang number na ating gagawin. So, ganun din yung ating mga slides. Then, ang susunod natin, duplicate again. Then, i-delete lang natin yon. So, dito natin ilalagay yung ating question. Question number 1. So, pwedeng question or pwedeng image. So, for example, name the icons or name this image. So, yun yung pwede nating i-question sa kanila. Then, another slide naman. So, kinopy ko lang yung isang box galing sa mga numbers na pamimilian. So, dito naman natin ilalagay yung pipili sila kung it's either give the box or keep the box or i-give nila yung box sa kanilang or sa other team. Ayan. So, lagyan natin dito keep the box or give the box. So, ayan. Then, pag sinabi nilang keep the box, so yung points mapupunta sa kanila. Pero pag sinabing give the box, mapupunta sa kabilang team. It's either bad or good. Ayan. Then next, duplicate lang ulit tayo. Lagay natin kung ilang points. Ayan, dinuplicate ko lang yung folder. Then, nilagyan ng points. So, saka natin lagyan to ng animation para matanggal yung takip ng box. Animation. Then, ginamit ko yung shrink and turn. So, itong animation dun sa takip. Then, nilagyan ko ng trigger. Matitrigger siya pag clinic yung rectangle 9. Then, add animation. Magdi-disappear siya once na-clinic yung rectangle 9. Okay? Tingnan natin. Click lang natin to. Yan. So, then, lagyan natin siya ngayon ng effects or sound. Okay, ayan, effects sounds lang. Yan, sound, then, applause. Then, ganun din. Pag naman negative, yung kanyang points, bad points, pwedeng explosion na effects. Ayan. Explosion. Then, mag-insert tayo ng shape para sa action button para malagyan natin ng link. Yan, dito natin ilagay yung home na pag click to, babalik siya dun sa choices, sa number na pamimilian ng mga students. Then, kung yun ay anong slide ba yun, so click natin yung slide 5. Yan, so babalik siya dyan sa slide 5 pagkatapos ng isang question. Ayan, pag click natin tong home na to, then back to choose number. So, pipili ulit yung isang student, then i-answeran ulit nila yung question. Yan, so, okay, then pag mag-add tayo ng slides para sa ating questions and points, so duplicate lang natin tong tatlong to, Control D. Yan, kung gaano kadaming question natin, saka natin baguhin yung mga questions pag na-duplicate na. So, yung animation nyo, yung effects ay pareho lang naman. Yan. Then, baguhin natin yung mga points pag na-duplicate na natin. So, paano natin na-connect tong number na to sa mga questions? Madali lang. Click lang natin yung number. Then, insert.
gagamit lang tayo ng hyperlink. Yan, action. Then, click natin tong hyperlink to slide, kung saan natin ililink na question, kung slide 5 ba yan, or slide, kung anong slide yung question na yon, slide 9. Ayan. Ganon din sa ibang numbers. Action, then hyperlink to. Yan, then slide. So, may kita naman natin kung anong slide yan. So, pipiliin lang natin kung saan natin i-link na slide, kung anong number ng slide. So, may preview naman yun. Okay, that's all for today. Thank you for watching. This is the preview of our template. You can have this template, just comment your email ad. Thank you.